مرحبا بكم. في هذا المقال سنشرح اللقاء الذي وقع بين ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية. عنوان الخبر من موقع BBC هو Trump praises extraordinary US-UK alliance on state visit. ترامب يثني على التحالف الخارق أو الاستثنائي بين أمريكا والمملكة المتحدة في زيارته الرسمية. يثني على هو praises يثني على. alliance تحالف. visit هي الزيارة، لكن عندما نقول state visit يعني زيارة رسمية. state يعني رسمي. Trump praises extraordinary US-UK alliance on state visit. US President Donald Trump has said the US and UK have the greatest alliance the world has ever known. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب has said قال بأن المملكة المتحدة UK المملكة المتحدة وأمريكا US بأنهما لديهما أعظم تحالف عرفه العالم. the greatest alliance أعظم تحالف the world has ever known عرفه العالم. In a news conference with Theresa May, he promised a phenomenal trade deal after the UK leaves the European Union, but added that everything is on the table, including the NHS. في مؤتمر صحفي news conference with Theresa May وعد بصفقة تجارية استثنائية أو هائلة. a phenomenal trade deal. trade التجارة، deal صفقة. trade deal صفقة تجارية. phenomenal يعني عظيم أو استثنائي، هذا هو التعريف بالإنجليزية. very remarkable, extraordinary. After the UK leaves the European Union, بعد أن تغادر المملكة المتحدة UK الاتحاد الأوروبي European Union الاتحاد الأوروبي. بعض الكلمات التي ذكرتها أكثر من مرة، مثلا UK لن أشرحها فيما بعد وسأستخدمها بالإنجليزية. but added that everything is on the table. لكنه أضاف بأن كل شيء على الطاولة، مطروح على الطاولة، بما في ذلك NHS والتي تعني خدمة الصحة الوطنية، هي اختصار ل National Health Service NHS، خدمة الصحة الوطنية. Everything is on the table، كل شيء معروض على الطاولة. added تعني يضيف، أضاف added. ومنها جاءت additional إضافي additional. أعيد قراءة هذه الفقرة. In a news conference with Theresa May, he promised a phenomenal trade deal after the UK leaves the European Union, but added that everything is on the table, including the NHS. Mrs. May said the scope of trade talks had to be agreed by both countries. وقالت السيدة ماي بأن نطاق محادثات تجارية يجب أن يكون متفقا عليه من طرف البلدين. The scope تعني نطاق أو مدى. the scope نطاق
trade talks محادثات تجارية had to be agreed يعني يجب أن يتفق عليه by both countries من طرف كلا البلدين both كلا اثنين both countries كلا البلدين. Mr. Trump also said he turned down a meeting with Jeremy Corbyn who addressed protesters in Westminster. وقال السيد ترامب كذلك بأنه turned down رفض لقاء مع جيريمي كوربن a meeting with Jeremy Corbyn الذي خاطب محتجين في ويستمنستر who addressed الذي خاطب توجه بخطاب لprotesters يعني متظاهرين protests تظاهرات in Westminster. Mr. Trump also said he turned down a meeting with Jeremy Corbyn who addressed protesters in Westminster. The US President met Brexit Party leader Nigel Farage at the US Ambassador's residence, Winfield House. الرئيس الأمريكي President التقى بزعيم حزب بريكسيت نايجل فراج في إقامة السفير الأمريكي residence إقامة residence ambassador السفير ambassador سفير ambassador's residence Winfield House. بريكسيت هي اختصار لكلمة Britain exit exit هي يخرج أو خروج exit جاءت من يخرج أو خروج BR أو بر جاءت من بريطانيا خروج بريطانيا. Mr. Farage tweeted that it was a good meeting and Mr. Trump really believes in Brexit. غرد على موقع تويتر غرد السيد فراج بأنه كان لقاء جيدا It was a good meeting وبأن السيد ترامب يؤمن حقا ببريكسيت really believes in Brexit. Negative force قوة سلبية. The Labour leader had proposed talks with Mr. Trump, saying he was ready to engage with US President on issues such as climate change, threats to peace, and the refugee crisis. قائد حزب العمال The Labour هو العمل لكن عندما نستخدمها هكذا بحرف كبير فتعني حزب العمال The Labour leader زعيم حزب العمال had proposed اقترح إجراء محادثات had proposed talks يعني اقترح محادثات أو إجراء محادثات with Mr. Trump مع saying he was ready قائلا بأنه مستعد مستعد to engage with the US President مستعد لإشراك الرئيس الأمريكي أو للمشاركة مع الرئيس الأمريكي to engage with the US President في قضايا مثل تغير المناخ تهديدات للأمن and the refugee crisis وأزمة اللاجئين refugee لاجئ crisis أزمة issues قضايا قضايا climate change تغير المناخ threats to peace تهديدات للسلام threats to peace
The Labour leader had proposed talks with Mr. Trump, saying he was ready to engage with the US President on issues such as climate change, threats to peace, and the refugee crisis. When asked about Mr. Corbyn, the US President said he did not know him, never met him, never spoke to him, adding, he wanted to meet today or tomorrow, and I decided I would not do that. وعندما سئل عن السيد كوربين, when asked about Mr. Corbyn, يعني عندما سئل عن السيد كوربين, قال الرئيس الأمريكي بأنه لا يعرفه. The US President said he did not know him. هو لا يعرفه ولم يعرفه. Never met him. لم يسبق أن التقى معه. Never spoke to him. لم يسبق أن تحدث معه. Adding, مضيفا, adding, he wanted to meet today. أراد أن يلتقي اليوم or tomorrow أو غدا. لكنني قررت ألا أفعل ذلك. And I decided I would not do that. قررت ألا أفعل ذلك. decided قرر. والاسم هو decision قرار. decision ومنه decisive حاسم. a decisive decision قرار حاسم يعني لا رجعة فيه. Mr. Trump سأعيد قراءة هذه الفقرة أولا. When asked about Mr. Corbyn, the US President said he did not know him, never met him, never spoke to him, adding, he wanted to meet today or tomorrow, and I decided I would not do that. Mr. Trump, who is on day 2 of his 3-day state visit, said Mr. Corbyn was a negative force. وقال السيد ترامب الذي هو في يومه الثاني لزيارته التي تبلغ 3 أيام. يومه الثاني في زيارته التي تبلغ 3 أيام. On day 2 of his 3-day state visit. كما قلنا state visit زيارة رسمية. قال بأن السيد كوربين قوة سلبية. Said Mr. Corbyn was a negative force. I really don't like critics as much as I like and respect people who get things done, he said. وقال أنا لا أحب حقا النقاد critics أو المنتقدين critics بقدر ما أحب وأحترم الناس الذين ينجزون الأشياء. as much as بقدر ما I like and respect أحب وأحترم people who get things done الناس الذين ينجزون الأشياء. As the Prime Minister and the US President paid tribute to special relationship, Mr. Trump said there was tremendous potential in a trade deal after the UK leaves the EU, suggesting it could double or treble trade. في الوقت الذي أثنى فيه أو أشاد فيه الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء أشادوا فيه بالعلاقة الخاصة special relationship. قال السيد ترامب Mr. Trump said قال بأن هناك إمكانيات هائلة في صفقة تجارية tremendous potential in a trade deal بعد أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هو EU اختصار ل European Union. EU the AU الاتحاد الأوروبي. Suggesting it could double or treble trade. موحيا أو مشيرا إلى
suggesting تعني محيا إلى أو مشيرا إلى أنها قد تضاعف مرتين أو 3 مرات التجارة. قد تضاعف التجارة trade مرتين أو 3 مرات، لأن treble يضاعف 3 مرات treble، double يضاعف مرتين ضعفين. As the Prime Minister and the US President paid tribute أشاد بي to the special relationship, Mr. Trump said there was tremendous potential in a trade deal after the UK leaves the EU, suggesting it could double or treble trade. Asked if the NHS would be included in post-Brexit trade talks, Mr. Trump said everything is on the table. وعندما سئل عما إذا كانت الخدمة الصحية الوطنية NHS ستشمل في محادثات تجارية ما بعد خروج بريطانيا، قال بأن كل شيء مطروح على الطاولة. post-Brexit يعني بعد خروج بريطانيا، لأن post يعني بعد Brexit خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. trade talks محادثات تجارية، قال بأن كل شيء على الطاولة. everything is on the table. Health Secretary Matt Hancock was among several Conservative leadership candidates hoping to replace Theresa May, who said they would not allow the NHS to become part of any trade talks. Not on my watch, he tweeted. وزير الصحة مات هانكوك كان من بين مرشحي قيادة حزب المحافظ. حزب المحافظ يعني conservative تعني محافظ أو حزب المحافظين. leadership قيادة. candidates مرشحون. conservative leadership candidates مرشحون لقيادة المحافظين. health secretary وزير الصحة، ففي بريطانيا secretary تعني وزير. health secretary وزير الصحة. إذا وزير الصحة مات هانكوك كان من بين المرشحين لقيادة المحافظين الذي يأمل أو hoping to replace Theresa May، الذي يأمل ليحل محل ثيريزا ماي. hoping to replace. who said الذي قال they would not allow the NHS to become part of any trade talks. لن يسمحوا للخدمة الصحية أو خدمة الصحة أن تكون جزءا من أي محادثات تجارية. they would not allow لن يسمحوا the NHS to become part NHS أن تكون جزءا become part أن تكون جزءا of any trade talks من أي محادثات تجارية. وغرد he tweeted غرد يعني على موقع تويتر not on my watch ليس في نوبة عملي، ليس في مناوبتي، لأن watch تعني وقت الذي تعمل فيه your shift. استخدم كذلك shift my shift. Mrs. May said any trade agreement would follow talks about what should or should not be in that trade deal for the future. وقالت السيدة ماي بأن أي اتفاقية تجارية trade agreement ستكون بعد محادثات would follow talks حول ما الذي ينبغي أو لا ينبغي أن يكون في صفقة تجارية للمستقبل. what should or should not ما ينبغي أو لا ينبغي be in that trade deal أن يكون في تلك الصفقة التجارية for the future للمستقبل.
Mrs. May said any trade agreement would follow talks about what should or should not be in that trade deal for the future. After speaking of the US and the UK's great relationship, she also said they had also openly discussed their differences, such as on climate change, Iran and China. بعد التحدث عن العلاقة العظيمة great relationship بين الولايات المتحدة والمملكة US and the UK قالت كذلك she also said بأنهم ناقشوا بصراحة أو بعلانية openly تعني بصراحة بوضوح أو بعلانية openly discussed ناقشوا their differences اختلافاتهما اختلافات مثل such as climate change تغير المناخ Iran and China. After speaking of the US and UK's great relationship, she also said they'd openly discussed their differences, such as on climate change, Iran and إلى اللقاء في درس آخر. ولا تنسوا أن تكتبوا بعض الكلمات التي تعلمتموها من هذا المقال. ما هي الكلمات الجديدة التي لم تكونوا تعرفونها؟ اكتب 3 أو 4 كلمات في التعليقات، وهذا سيساعدك كذلك على مراجعتها. إلى اللقاء.